Et voilà, c'est parti! Salut tout le monde, bienvenue à la session. Nous sommes très heureux de vous présenter le défi innovateur du futur. Let us know that you are here by putting a shout out in the chat. Let us know the name of your school and your grade, and we'll circle back in a few minutes to give a shout out to all of the schools that are participating in the défi innovateur du futur. Ensemble, nous allons explorer le monde du codage et voir comment la robotique peut aider à atteindre les objectifs de développement durable, the Sustainable Development Goals. Vous faites partie d'un groupe spécial car vous avez été choisi pour participer à une compétition internationale de robotique. Votre mission consiste à créer un robot qui aide les personnes à vivre en harmonie avec la nature. Pour cette aventure robotique, je suis accompagnée de Madame Smiley, Monsieur Sherman, Monsieur Waitman, Madame Stagg et Monsieur Ellis. On fera une partie de la présentation en français et l'autre partie en anglais. We'll circle back to those shout-outs in just a few minutes. So again, if you're just joining us, let us know the name of your school, the name of your grade, and that you are listening in live this morning. Alors, allons-y. Commençons par la reconnaissance territoriale. The land upon which we work, live, and sustain ourselves is the ancestral and treaty lands of the Michizagig Anishinaabe, also known today as the Mississaugas of the Credit, the rightful caretakers and title holders of this land. We also recognize the rich pre-contact history and relationships which include the Anishinaabe and the Ongwe-Hongwe. Since European contact, this land continues to be home to Indigenous and non-Indigenous peoples. As responsible community members, we value the diversity, dignity, and worth of all people. Colonialism displaced and dispossessed Indigenous peoples of their ancestral land and continues to deny their basic human rights, dignities, and freedoms. We are committed to learning true history to reconcile, make reparations, and fulfill our treaty obligations to the original peoples and our collective responsibilities to the lands, water, animals, and each other for future generations. Alors, c'est dans l'esprit de réconciliation qu'on rend hommage au peuple et aux terres des Mississaugas de la Première Nation de la Crédit, ainsi qu'à l'ensemble des Premières Nations, des Métis et des Inuits. Le conseil scolaire de Peel est sur le territoire visé par les traités numéro 19, numéro 13A et le numéro 14. So before we jump into our icebreaker and tell you a little bit more about the international robotics competition that select French immersion classes will be participating in this year, I'd love to know if we have some shout-outs. So I'm going to turn it over for a moment to our producers who are backstage. Madame Smiley, Monsieur Waitman, do we have any shout-outs just yet? J'ai rien vu dans le clavardage. J'ai salué tout le monde juste pour dire bonjour, mais pour l'instant, je pense que on doit attendre un peu. Tout le monde est en train de se réveiller. Parfait. Merci, Madame Smiley. Apprécié. Keep those shout-outs coming, and we will circle back with some hellos a little bit later. Alors, est-ce que les robots peuvent vraiment sauver la Terre? C'est une question sur laquelle nous allons beaucoup réfléchir aujourd'hui et dans les prochains mois. Le défi, the challenge, qu'on va découvrir est celui du World Robot Olympiad. Nous allons travailler avec la zone 01 robotique pour ce projet. La zone 01 est une compagnie qui organise les compétitions robotiques partout au Canada. Chaque année, à la fin de toutes les compétitions régionales, la zone 01 envoie des élèves à Montréal, au Québec.
Là, on choisit les élèves qui vont représenter le Canada à l'événement international. Cette année, il y aura 2 événements internationaux. La première à Turquie et l'autre en Italie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour vous ici à Peel? Ben, ça veut dire que vous allez former des groupes de 4 pour trouver une solution robotique à un problème mondial. Ça veut même dire que votre groupe pourrait être choisi pour participer à une compétition nationale, celle à Montréal, et pourrait même aller présenter votre solution robotique et votre robot devant des juges en Turquie ou en Italie. Wow! Pour vous donner une idée de à quoi ça ressemble, voici une petite vidéo qui présente le concours. Humans rely on nature for food, for energy, for things we use every day. We need to protect our Earth. But the Earth can also be dangerous, with storms and floodings, with earthquakes and volcanoes. Can we live in harmony with nature and be safe from natural disasters? Can robots be our Earth allies? Alors, pensez-vous que les robots peuvent vraiment sauver la planète? How do you think robots, or maybe artificial intelligence, we're hearing a lot about it these days, might help save the planet? Avez-vous des idées ou des exemples? We're going to give you a few minutes to talk about it with your class and come up with some examples of how robots can be our Earth allies. Partagez vos idées sur Mentimeter. On the screen, teachers, you'll see the join code. You can head to the web version of Mentimeter, and I will ask the producers to put that link in the chat. From there, just enter the join code with your answer. Comment est-ce que les robots peuvent sauver la planète? If students have devices with them, they can simply scan the QR code, and that will bring you into the Mentimeter. Knowing that it takes a couple of minutes to sort out the technology, we're going to give you about maybe 3 or 4 minutes to pop in an answer. Et après, on va faire le partage. Alors, allez-y. Quelles sont vos idées? Quels sont vos exemples?
While we wait for people to connect and answers to come in, have we had any shout-outs come through the chat? I don't see anything yet. Okay, so if you have just joined us, let us know in the chat the name of your school, the grade, and we will give you a shout-out in a few minutes. On attend encore 2-3 minutes pour voir s'il y a d'autres réponses. Peut-être 30 secondes de plus. Alors, pour l'instant, je vois une réponse. Ça dit « aider à nettoyer après un feu de forêt ». Et l'exemple est intéressant parce que si vous participez à Peel Skills cette année, pour certains des événements, on parle de Life on Land, one of the Sustainable Development Goals, et on parle de comment les machines, la technologie, les robots peuvent aider après une catastrophe comme un feu de forêt. Alors, belle réponse là. If you are watching this as a replay, we have a few classes that are going to be joining us in replay mode because the timing doesn't work for them live. Take a moment, pause, the Menti will stay live for a couple of days et réfléchissez à la question, est-ce que les robots peuvent sauver la planète? Et avez-vous des exemples? Vous savez, la terre, ça nous donne à manger, ça nous donne de l'énergie et beaucoup de choses qu'on utilise tous les jours. Mais comme on vient de voir, parfois, il y a des catastrophes naturelles et les robots peuvent nous aider à vivre dans des endroits où c'est peut-être difficile à survivre à cause de la force de la nature. Et les robots peuvent nous aider à mieux prendre soin de notre planète. Et voilà vraiment l'idée du World Robot Olympiad. Alors, on va revenir ici et la question que vous voyez, c'est World Robot Olympiad. C'est quoi au juste? Il y a quelques minutes, vous avez vu la thématique du concours. Ça s'appelle Earth Allies. En français, nos alliés de la Terre. Et c'est vraiment l'idée qu'on veut aider les gens. On veut aider la Terre. On veut un environnement durable, a sustainable environment. Mais des fois, il y a des catastrophes naturelles, des ouragans, des inondations, des feux de forêt. On peut utiliser des robots pour nous aider dans ces situations. Cette vidéo va vous montrer à quoi ressemble la compétition.
So who will be your Earth allies for this competition? Meet on the left, LEGO EV3 Mindstorms, and meet on the right, LEGO Spike Prime. And I'm going to pass things over to one of our behind-the-scenes producers, either Mr. Sherman, Mr. Waitman, or Ms. Stagg. One of the three of them is going to explain a little bit more to you about your Earth allies. En anglais, s'il vous plaît. Okay. So on the left, you can see we have the EV3 LEGO Mindstorm. You might already have one of these or a few of these in your building. These are the older version, but they can still do lots of amazing things and lots of robots that you can program. On the right, this is the newer version. Some schools will be receiving these, and they are a newer version of the LEGO Spike Prime. Again, you can build lots of different robots. And I don't know if there's anything else that anybody would like to add. You'll notice that the programming with the LEGO Spike Prime is very similar to what you would probably be familiar with Scratch. And both will be block-based coding. Merci, Madame Stagg. One thing I will add is that each class will be working with 4 or 5 robots, whether they're EV3s or Spike Primes. We have spoken with your teachers, and for classes and schools who do not have access on a regular basis to these robots, the Peel District School Board is going to loan 4 Spike Primes or a combination of Spike Primes and EV3s, up to that many if they are required, to your classes so that you have some Earth allies to work with for the international competition. Merci beaucoup, Madame Stagg. So for your project, we are going to ask that you get inspired, that you get pumped up, all fired up by the Sustainable Development Goals, and that you consider problems in your lived experience, in your life, that can be solved through robotic solutions. La Zone 01 Robotique va vous inviter à explorer 3 objectifs en détail. Et on va en parler tout à l'heure, mais ces objectifs sont objectif 12, objectif 13 et objectif 15. Objectif 12 porte sur la consommation et la production responsable. Objectif 13 porte sur l'action pour le climat et objectif 15 porte sur la vie sur Terre. And so you'll have a choice between those 3 Sustainable Development Goals. In French, we call them les ODD, for Objectifs de Développement Durable. And you and your team can pick one of those 3 as a focus area. You can learn more about the target indicators to achieve the goal that you have selected by 2030. And you can think about the problems that are related to that goal that you might be able to solve and prototype through a solution with a robot. Mais, qu'est-ce que vous savez déjà au sujet des objectifs de développement durable? And here we have another mentee, and hopefully classes are now trickling in once they've gotten settled for the morning. But again, we're going to invite you to head on back to Mentimeter, and I'll ask the producers to put the link in the chat. Students, you can scan the QR code for direct access to the Mentimeter, or you can use the web version, and you can type in the join code, which is on the screen, bottom right, and it's 825340113. And that will bring you over here to our next mentee. And I can already see that lots of classes have joined us behind the scenes because now we've got lots of different answers about our first question. So I'm going to switch over to our second question in a second. But let's pause and take a look. Les robots, est-ce qu'ils peuvent sauver la planète?
Les robots peuvent aider à planter les arbres. Fantastic. If we think about deforestation, for instance, then robots can help us with seeding and planting seedlings. Oui, les robots peuvent nettoyer. Les robots peuvent sauver la planète. Les robots peuvent nettoyer l'océan. Love it. Thinking about life underwater, which is another one of the SDGs. Thinking about plastic pollutants in the water. Thinking about the impact that might have on underwater marine species. Les robots peuvent nettoyer l'océan. Les robots peuvent faire les choses que nous ne pouvons pas faire. Absolument. On n'est pas assez fort. On ne peut pas survivre dans un endroit. Excellente idée. Oui, parce que les robots peuvent aider à nettoyer l'océan, la pollution, les fermes, aussi aider à conserver l'eau. Thinking about drinking water, l'eau potable et l'impact qu'un manque d'eau potable peut avoir sur une communauté. Fantastique. Beaucoup de belles réponses. Félicitations. Bravo. Now that we've got lots of people connected, let's try out that second question. Alors ici, je vous invite à glisser votre souris sur l'ODD qui vous semble le plus pertinent. Which of these is most meaningful to you? Are you leaning for perhaps for the project? Est-ce que c'est l'objectif 12, 13 ou 15? Ou est-ce que c'est quelque chose d'autre qui vous intéresse? Je vous donne quelques minutes pour glisser la souris. Quand vous avez répondu et quand vous avez cliqué Submit, vous allez voir un cercle bleu et le cercle bleu va nous aider à savoir quel objectif de développement durable vous intéresse le plus. Les réponses s'en viennent, bravo. Encore 1 ou 2 minutes pour voir quels objectifs nous intéressent. While we're waiting for the answers to come in, I'm going to circle back to our producers. I can definitely see we've got some classes connected. Do we have any shout outs in the chat that have come through? I do not see anything in the chat as of yet. Okay, so if you have just joined us, educators, we would love to know from which school you are joining us today. We'd love to know the grade, the school, and we can give a shout out to all of the great work that students are doing this morning. Some excellent answers so far, and I can see answers coming in terms of which sustainable development goals are most meaningful or relevant to students. Alors, 30 secondes de plus.
Alors, on peut voir qu'il y a beaucoup d'intérêt pour objectif 13, les mesures relatives, la lutte contre les changements climatiques. En anglais, Action Towards Climate Change. Et là, c'est un objectif que la zone 01 vous propose pour le défi cette année. Je vois qu'il y a 3 personnes qui s'intéressent à la vie aquatique, Life Below Water. Je vois qu'il y a quelques personnes qui s'intéressent aux objectifs 6 et 12, l'eau propre et la consommation. Alors, il y a une belle variété. Vraiment, c'est la première question qu'on vous pose. Quel objectif est-ce que vous voulez travailler? Et on vous propose un choix entre 12, 13 et 15. Alors, merci beaucoup et on revient à la présentation. Alors, ici, vous allez voir une petite vidéo pour mieux comprendre ce que sont les objectifs de développement durable, c'est-à-dire les ODD, Sustainable Development Goals, SDGs in English, ODD in French. En regardant la vidéo, on vous encourage de vraiment réfléchir à comment ces objectifs peuvent être connectés à notre projet de robotique et aux buts qui ont le plus d'importance pour vous. The United Nations is an organization with goals of peace and sustainable development around the world. Their mission is huge, but we're breaking it down in 2 minutes. 17 sustainable development goals. Let's get to them, cause the more you know. Look, in some corners of the world today, people are living on $1 a day. Hey, that's not how it ought to be. So goal 1, eliminate poverty, and goal 2, root out hunger across the globe. There's 800 million people hungry if you want to know. Number 3 is health and well-being, and getting people the health care that they need in. Learning in school are the harder goal for. Education opens up minds and doors. Goal number 5 is empower girls and women so they can have the same rights that men are given. Number 6, people need water that's clean. Poor sanitation can spread disease. Carbon-free energy is goal number 7, and how to achieve it is the question that's pressing. But if we put our minds together and work hard, we can find a solution, I'm guessing. 17 sustainable development goals to improve life all around the globe. Protecting human health and the environment. Whatever bed we make, we gon' have to lie in it. 17 sustainable development goals to improve life all around the globe. Protecting human health and the environment. Whatever bed we make, we gon' have to lie in it. Now imagine that you work all day for no pay. Economic growth and decent work is goal 8. Goal number 9 is to foster innovation in infrastructure and industrialization. Goal number 10, inequality reduction. 11 is sustainable city construction. 12, well, that's sustainable consumption. So what we use matches up with production. Goal 13 calls for urgent action to combat climate change, cause we know what's happening. 14, protect life under seas. 15, protect life on land. Goal 16 is for peace and justice. All over the planet, they're in high demand. And the final goal, number 17, is the critical factor, the heart of the machine. It's the strength in the way we achieve these goals of sustainable development around the globe. Yo, 17 sustainable development goals to improve life all around the globe. Protecting human health and the environment. Whatever bed we make, we gon' have to lie in it. 17 sustainable development goals to improve life all around the globe. Protecting human health and the environment. Whatever bed we make, we gon' have to lie in it. Alors, pour en apprendre plus sur les objectifs de développement durable, on vous présente une petite activité. On va commencer cette activité maintenant. On va vous donner un peu de temps maintenant pour travailler l'activité, mais on encourage vos enseignants et vous de continuer à travailler ça après la session parce que ça va vraiment vous aider à mieux comprendre les ODD. Alors, dans un moment, on va mettre un lien dans le chat
And in a moment, I will ask the behind-the-scenes producers to put the link for this slide deck in the chat. And producers, you'll find that link in the speaker's notes. What you are going to do is you're going to click on the link and it's going to force a copy of this deck for you. Teachers, you may want to post this on your Google Classroom or your Brightspace site for access, or if students are directly connected, they can access it that way. Alors ici, vous allez choisir un objectif de développement durable. Donc moi, je vais cliquer et vous allez recevoir ce lien dans un moment. Vous allez voir que ça dit copy et vous allez créer votre propre copie. Quand je clique make a copy, je vais avoir accès à ma propre copie. L'idée ici, c'est que vous allez choisir un ODD. Peut-être c'est le même objectif que vous venez de mentionner dans Menti. Peut-être c'est objectif numéro 13. Si vous choisissez objectif 13, vous allez cliquer là où ça dit objectif 13. Climate Action, SDG 13. On va vous demander de mettre votre nom et on va vous demander de cliquer sur l'icône à gauche pour explorer l'objectif. Quand je clique, ça va m'amener au site web des objectifs de développement durable et je peux explorer un peu ce que ça veut dire. Ce site est disponible en anglais et en français. Votre tâche, c'est de choisir un mot qui représente pour vous l'action sur le climat. One word that represents climate action and connects to the SDG for you. Vous allez choisir une image. Donc, ici, je vais mettre un mot. Peut-être je vais mettre réchauffement climatique. Et ici, à gauche, ce que je vais faire, c'est de découvrir un peu plus là-dessus. Et je vais peut-être partager avec mon partenaire ou avec la classe pourquoi j'ai choisi le mot et qu'est-ce que ça veut dire pour moi. Ici, vous allez voir une image et vous allez remplacer cette image par une autre image qui représente pour vous climate action or the problems that are associated with climate change. Donc, je résume. Vous allez cliquer sur le projet. Vous allez faire votre propre copie. Vous allez ensuite trouver la diapo qui va avec votre ODD. Vous allez faire quelques recherches. Vous allez mettre votre nom. Vous allez choisir un mot et une image qui représente l'ODD que vous avez choisi. Et après, vous pouvez avoir une conversation avec votre partenaire ou un petit groupe à propos de la diapo et de l'objectif que vous avez choisi. Alors, on va mettre le lien dans le chat et on va vous donner à peu près 10 minutes pour commencer, après quoi on va se regrouper pour parler un peu plus de l'événement World Robot Olympiad. On va revenir donc à 10h05.
Il vous reste à peu près 2 minutes. On va revenir ensemble en 2 minutes. Okay, on va se regrouper. Educators, I'm going to ask you to bring the class back together. We're going to dive a little bit deeper into what the competition is going to look like. So if you can bring the group back together, that would be great. You definitely wouldn't have had enough time to go through the activity fully. So please continue to revisit the conversation. Un mot, une image, une diapo, et le partage avec le groupe par rapport aux objectifs de développement durable. This is a great activity to start thinking about the SDGs, start making those connections, as well as thinking about some problems related to the SDGs that you might wish to explore as we engage in our robotics challenge. So hopefully everybody is back together. Et on va maintenant vous donner un petit aperçu par rapport au concours robotique et bien sûr comment la robotique peut nous aider à atteindre les objectifs de développement durable. And I will pass it over to Mr. Sherman, who is going to share a little bit about the experience. Great, thanks, Madame Coulson. Hi, everyone. My name is Mr. Sherman. I'm part of the modern learning team here at the board. I go out into schools and work with educators and learners just like yourselves on the daily, and I'll be able to collaborate with you on this project. So I'm looking forward to that. As we explained earlier, some of the ideas that we're going to be working on, the main event is going to be the Science Fair Inspired Earth Allies project, where we're going to be working through the engineering design process, and we're going to be specifically building solutions using the Lego Robotics platform for either our EV3, our gray robots, or our colorful Spike Prime robots. However, though, we should just note some of the other things that are going on as well. World Robotic Olympiad has several components. One of them is also what we'd refer to as sort of a robot challenge or robot game. This is something you might have seen if you've gone to Peel Skills before, if you've gone to First Lego League before, if you just have fun at an internal event at your school, that's something we could do too. It's very similar to that. It's a global event with several dozen countries participating in things like that. It's a lot of fun. So something to consider for the future. It's definitely a great team atmosphere and lots of fun to work through. Now, this one right here, this is the sumo robotics competition. So this one is a very open-ended, strategic competition where, just like the Japanese sport, we're going to have two robots who are competing for space inside of a circle. And the first robot to push the other out is going to be the winner of that round. Generally, there's 3 rounds. This is going to be an additional event at our
time at, I believe it's still Humberview Secondary School that we're going to be going to and participating in this. It is a lot of fun. Definitely something to work towards as you work through your original Earth Allies project and your science fair. It's important that that gets finished because that's the official competition where you might be able to represent, you might be getting to the level where you might be able to represent our country internationally. So this is something definitely to focus your energy on. But once you get to the end of that, if you do have the time, the Sumo Robotics competition is a lot of fun, building an autonomous, robot with good tensile strength. There are a lot of different strategies that you could pursue. Madame Coulson, are we able to play that video? Just do a short match there. I would like to, but I think the permissions are such that I won't be able to play it. Oh, that's odd. Okay. All right. Well, when we come for a visit, we'll have that available for you. And if that's something you want to pursue, we're going to be able to get into that and take a look. They're usually not long matches, but especially as they go on, it's very exciting. One almost gets out, then it comes back, a lot of different strategies to pursue, and it's something we can definitely collaborate with when we visit your class. Thank you very much, Mr. Sherman. And at our competition in Peel, you will have the opportunity, should you be interested in trying your hand at the Sumo Challenge. It will be one of the fun events going on over the course of the day, alongside the main event, which we have been speaking to you about this morning. So for a little more details about the main event, on va passer au français et je vais passer la parole à Madame Stagg. OK. Alors, vous allez donc travailler en groupe de 4 pour développer un robot qui aide les gens à vivre en harmonie avec la nature. Chaque équipe peut choisir entre 2 thèmes. Option 1, c'est un avenir durable, ou option 2, c'est la force de la nature. Et est-ce qu'on va voir la vidéo? On a vu la vidéo déjà, alors c'est là si jamais vous voulez revoir la vidéo. La différence entre les deux options, un avenir durable, sustainable futures, how we can leverage robots for sustainability. Option numéro 2, la force de la nature, thinking about catastrophes, how natural disasters impact communities, how we can leverage robots to either prevent or diminish the impact of disasters, or perhaps help communities rebuild after facing disaster. Je passe donc la parole à Monsieur Waitman. Mr. Waitman's going to share with you the roadmap from today's launch all the way to the competition, which will be taking place at Humberview. You will be bussed over to Humberview to compete against other French immersion classes, and David's going to talk to you about how you're going to get there. Take it away, Mr. Waitman. Hello, everyone. Mr. Waitman here, part of the Modern Learning team. The big thing with a project like this is a lot of folks are overwhelmed with the idea of that big presentation, and this graphic really helps drive home that idea that it's one step at a time. Today when you were making some comparisons of images to the various sustainable development goals, it just gets you in that headspace of what are some of the pressing issues and those that in particular resonate with you. So that's a real key piece, is developing some empathy for a real problem out there and making that connection to the sustainable development goals. And then as you start to ponder that, you'll brainstorm ideas and various solutions that could be your fix or your partial solution to a global concern. And that's where your design comes in to start to build your robot. And I always think it's important to help us get in a different headspace of what is a robot. We see the images that we share of these particular Lego kits, and they always have wheels, and maybe you picture a robot as sort of the humanoid looking
thing, but keep in mind, robot means something that is taking inputs and making a decision and controlling some sort of interface with the real world. Doesn't necessarily mean something on wheels that moves things. So that's an important piece to keep in mind. And then you're going to code that idea. So as you've started to develop it, you've got to come up with how is it going to interact with the physical world, and contemplate what is the greater community impact of this solution that you've come up with. That's where you start to share those ideas with your with the other participants of this and the judges at the competition. You're going to ultimately prepare a display booth and have a presentation ready. So then when we arrive at the Humberview on the 24th of April, we'll be able to set up our booth and present to the judges as they come around. And when you're successful with that and you shine in all of your greatness, you'll be able to move on to the regionals and then ultimately head across the lake and represent Canada at either Turkey or Milan. So wouldn't that be wonderful? But it all starts with that first piece of identifying a good problem, something you can really sink your teeth into and something that you can truly get behind. Fantastic. Thank you, Mr. Waitman. And as you've heard both Mr. Waitman and Mr. Sherman share, you aren't alone. You have the support of your classmates, you have the support of your teacher, and you will see the Modern Learning team and in your classroom to help you work through some of the challenges that you might be facing with robotics. And you will also see Madame Smiley to help build some understanding around the Sustainable Development Goals. So team effort, and we're really excited to be inviting you to Humberview to compete on April 24th. And from there, who knows where we will see you next. Donc, je repasse la parole à Madame Stagg. OK. Alors, comme j'ai déjà dit et Madame Coulson a dit et expliqué, il y a deux missions possibles. Voici quelques précisions là-dessus. Alors, pour option 1, un avenir durable, pour que la Terre reste un bon endroit pour les futures générations, on doit vivre d'une façon écolo et durable. Ça veut dire trouver des produits verts pour notre quotidien et utiliser des technologies qui respectent la nature. Les robots peuvent nous aider beaucoup là-dedans. Est-ce que votre équipe peut créer un robot qui rendra notre vie un peu plus verte? Alors, ça, c'est option 1. Option 2, la force de la nature. On ne peut pas arrêter les catastrophes naturelles, mais on peut apprendre à vivre avec. La technologie moderne nous aide à savoir quand elle arrive et à se préparer pour sauver des vies. Les robots peuvent nous aider encore plus. Même si on ne peut pas toujours éviter les désastres, les robots peuvent nous aider à vivre dans un endroit où la nature est parfois dangereuse ou à reconstruire après une catastrophe. Alors voilà les deux options pour votre projet. Merci beaucoup, Madame Stagg. Before we look to wrap things up with one final slide, I will head back to the producers. Do we have any shout outs? I know classes were busy on the Menti. Not sure if we got any shout outs there. Looking to see if we want to shout out any classes or if there are any questions that students have passed along or educators have passed along in our Q&A. Non, j'ai rien vu. J'ai mis des commentaires. Madame Stagg a mis des liens aussi. Donc, est-ce qu'on veut donner un moment ou 30 secondes si Oui, quelqu'un on veut donne, mettre quelque chose? disons, 1 minute ou 2 minutes pour peut-être saluer les classes qui sont venues ce matin. Si jamais vous avez des questions, maintenant c'est le moment. Sinon, vous pouvez nous contacter et on va envoyer l'enregistrement à vous tous après la session.
peut-être 30 secondes de plus avant de passer à la prochaine diapo. Madame, je vois pas de questions, donc je pense qu'on peut juste passer à la prochaine diapo. OK, merci beaucoup, Madame Smiley. Et donc, save the date. C'est parti, la compétition est prévue pour le 24 avril du matin à l'après-midi à Humberview, à Caledon. On va vous envoyer les détails dans les prochains mois. Si jamais votre classe n'a pas suffisamment de robots pour participer, vous allez recevoir 2, 3, 4 robots Spike Prime ou EV3 pour pouvoir participer à la compétition. Je pense envoyer ces robots au début de février. So look for the unboxing of some of those new robots at that time. Et rendez-vous pour le grand concours, encore une fois, le 24 avril à Humberview. Ça va vraiment être super. Et donc, je tiens à remercier tous ceux qui vont participer et qui ont participé ce matin. Thank you to our behind the scenes MLRT team and our FSL RT, as well as the science coordinator, Mr. Ellis, for their support. Je souhaite à tous et à toutes une très belle journée et beaucoup de succès dans la compétition. The live event will now end and you will receive the recording shortly. Merci beaucoup.